नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं श्रीराम ग्राफिक्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आज आपण बर्थडे पोस्टर डिझाईन बनवणार आहोत. तर चला मित्रांनो, आपण 1080 x 1335 या साईजचे डॉक्युमेंट घेऊयात. रिझोल्युशन 300 द्यायचं आहे आपल्याला त्यासाठी. त्यानंतर आपण फोटो ऑलरेडी कट केलेला आहे, त्यामुळे काय त्याचं हे नाही. फोटो कट करून घेतलेला आहे अगोदरच. खूप वेळ जातो ना त्यासाठी, अगोदरच फोटो कट करून घेतलेला आहे. आता आपण एक रॉ इमेज घेऊयात. नेचरची इमेज आहे ती, असं गुगलवरून डाउनलोड केलेली. डिझाईन एकदम मस्त आहे आजची, तुम्हाला कळेलच डिझाईन बघितल्यानंतर. एकदम सिनेमॅटिक अशी डिझाईन आहे. ती कशी बनवायची ते तुम्हाला समजेलच. व्हिडिओमध्ये पासवर्ड आहे 2 टप्प्यात, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्णपणे पहा. आपण हा इमेज घेतला, त्यानंतर आपण बसून घेऊया. यानंतर आपण त्याला गॉशियन ब्लर करून घेतला आहे. तुम्हाला तर प्रोसेस माहीतच आहे, मी बनवणार आहे त्यावर एक डिटेलमध्ये व्हिडिओ. आता आपण याला स्मार्ट ऑब्जेक्टमध्ये कन्वर्ट केलं आहे, जेणेकरून कितीही बारीक मोठं केलं तरी काय फरक पडणार नाही आपल्या इमेजवर, आपल्या मॉडेलवर. कधीही म्हणजे इमेज कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्टमध्ये करायची, त्यामुळे काय तुमचा इमेज फाटणार नाही. म्हणून मोस्टली प्रिपेअर करतो की तुम्ही कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट असंच करत चला. यानंतर व्यवस्थित आपण बसून घेऊया डिझाईनवर फोटो. व्यवस्थित बसला, तर अलाइनमेंट म्हणजे सेंटरला आहे का ते सर्व व्यवस्थित चेक करत चला. आता कॅमेरा फिल्टरमध्ये आपण गेलो आहोत. त्याचा शॉर्टकट असा आहे, Ctrl+Shift+A. हायलाईट कमी करा, मला माहिती आहे हायलाईट कमी करा. त्यानंतरची प्रोसेस चला बघा, आपण समजेलच तुम्हाला काय केली आहे ते. वाढवून घ्या. नॉर्मल तुम्हाला समजेलच किती वाढवायचं किती नाही. इफेक्ट तुम्हाला तुमच्या मॉडेलच्या चेहऱ्यावर दिसून येतो. तुमच्या हिशोबाने इमेजनुसार प्रोसेस चेंज होते. ही प्रोसेसच करा असं नाही, इमेज जशी असेल त्या प्रकारे तुम्ही कॅमेरामध्ये चेंजेस करू शकता. आता ह्या इमेजच्या नुसार मी या चेंजेस करत आहे, तुम्हाला दिसतच आहे पुढीलप्रमाणे. ल्युमिनस कधीही थोडा वाढवायचा, जेणेकरून तुमच्या मॉडेलचा चेहरा स्मूथ दिसेल. बघतच आहात तुम्ही. आता मागच्या फोटोमध्ये यामध्ये फरक दिसत आहे, थोडाफार चेहरा असा उठून दिसतो. त्यानंतर आपण इरेज करून घेऊयात इमेज. आणि अशा प्रकारे स्मार्ट ऑब्जेक्टमध्ये असल्यामुळे तुम्हाला असं करावं लागेल. खाली इथे क्लिपिंग मास्क करायचं तुमच्या इमेजला, त्यानंतर ब्रश करून घ्यायचं. ऑपोजिट तुमच्या हिशोबाने ठेवा.
आणि करून घ्या. तुम्ही आपण हे करून घेऊया व्यवस्थितरित्या. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent,
I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला या बॅकग्राऊंडची लिंक मिळून जाईल. अपेक्षा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघितला असाल इथपर्यंत, का तर भरपूर लोक असे आहेत की फक्त बॅकग्राऊंड बघतात, आपला पासवर्ड बघतात, बॅकग्राऊंड डाउनलोड करतात, व्हिडिओ पूर्ण पाहत नाहीत. यामुळे नुकसान तुमचंच आहे मित्रांनो. तुम्हाला काय होणार याने, फक्त तुम्ही म्हणजे बॅकग्राऊंड मिळेल पण तुम्हाला डिझाईन कशी बनवायची हे कळणार नाही. भले तुम्ही मग पिक्सार्ट डिझायनर असा, पण तुम्हाला जर फोटोशॉपमध्ये डिझाईन बनायला शिकायचे असेल तर तुम्ही असंही शिकू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने. मी पूर्ण तरी बाकीचे यूट्यूबर बनवणारे एवढे दाखवत नाहीत की कसे बनवतात, काय बनवतात. मी तरी दाखवतो. तरी चॅनलला सपोर्ट करत चाला आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.